Γεια σας, είμαι ο SpirosK's, σας και ο SpirosK's και πρώην SpirosK's Photography και ήρθα εδώ για να μιλήσω για τα νέα του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί είναι καταιγιστικά και είναι πολλά και καλά και κακά, όπως τα βλέπει ο καθένας, και κυρίως σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό που λέει αυτός ο τύπος εδώ, που είναι ο πρόεδρος, εδώ ναι έτσι, σωστό, εδώ, κάνει και mirroring, είναι ο πρόεδρος της Nvidia. Έκανε μια ομιλία 2ωρη στην Computex στην Ταϊβάν πρόσφατα. Θα δείξω τα clips γιατί η Nvidia τα έχει βγάλει δημόσια και από ό,τι έχω δει τα δείχνουν παντού και δεν έχει ρίξει copyright strike, οπότε προφανώς θέλει να διαδοθούν. Ξεκίνησε δείχνοντας ένα πολύ απλό και μικρό με rendering παράδειγμα, πριν πει την πρώτη μεγάλη βόμβα, γιατί έριξε πολλές μεγάλες βόμβες σε αυτή την ομιλία, από πράγματα που γενικά δεν ήταν αναμενόμενα. Για να δούμε λοιπόν τι είπε για το όραμα της Nvidia. Πριν συνεχίσω, η Nvidia είναι για μένα η μεγάλη εταιρεία του AI, όχι το ChatGPT και η Microsoft και τα ανάλογα. Η Nvidia πουσάρει το AI εδώ και 2 χρόνια, 3, σχετικά αθόρυβας αρχικά, βάζοντας κάτι βοηθητικές GPU στις κάρτες της. Και όλα αυτά τα έκανε προφανώς για να προετοιμάσει σιγά σιγά αυτό που έρχεται τώρα. Είναι πολύ πιο μεγάλο κατά τη γνώμη μου και από το ChatGPT και από όλα αυτά τα μοντέλα νοημοσύνης που απλώς φτιάχνουν λέξεις σε προτάσεις. Για να δούμε λοιπόν τι είπε. Now, of course, I showed you the performance on those 2 GPUs, but it wouldn't have been possible if not for the supercomputer back at Nvidia running all the time, training the model so that we can enhance applications. So the future is what I demonstrated to you just now. You can extrapolate almost everything that I'm going to talk about for the rest of the talk into that simple idea that there will be a large computer writing software, developing and deploying software that is incredible, that can be deployed in devices all over the world. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο όραμα της Nvidia, το οποίο μεταφράζεται στο θα σας πουλάμε εμείς το AI. Αυτό που θέλει να κάνει η Nvidia είναι ότι θα έχει αυτοί τους μεγάλους AI υπολογιστές με τα ειδικά τσιπάκια της που είναι κατάλληλα για AI υπολογισμούς και θα έχει έναν υπερυπολογιστή που θα τον δείξει σε λίγο αργότερα στην ομιλία και από αυτόν θα παίρνουν όλοι, θα νοικιάζουν, όπως είναι τώρα ας πούμε, το Amazon Cloud ή το Google Cloud, το οποίο νοικιάζει υπολογιστική ισχύ να κάνει διάφορα πράγματα, θα νοικιάζει από αυτούς αντίστοιχα ισχύ AI για να κάνεις τα AI σου παραδείγματα. Και γι' αυτό ξεκίνησε με ένα απλό rendering παράδειγμα, το οποίο τρέχει στην ουσία στο cloud για να χτυπήσει εκεί. Για να δούμε λοιπόν τι άλλο λέει. We used AI to render this scene. We're going to also use AI to bring it alive. Today we're announcing Nvidia ACE Avatar Cloud Engine. Δεύτερη μεγάλη ανακοίνωση, μετά το ότι θέλουμε να σας πουλάμε εμείς το AI, το ACE, το οποίο είναι ένα σύστημα για να φτιάχνει NPC σε παιχνίδια. Με αυτό το σύστημα λοιπόν δίνεις εσύ κάποιες πληροφορίες στο engine και αυτό σου φτιάχνει τον AI και αναλαμβάνει να κάνει τις συνομιλίες σου τα πάντα. Για παράδειγμα, π.χ. έφερε έναν τύπο σε ένα noodle store στο κοντινό μέλλον, σαν cyberpunk φαίνεται, εδώ. Για να δούμε. Hey Jen, how are you? Unfortunately, not so good. How come? I'm worried about the crime around here. It's gotten bad lately. My ramen shop got caught in the crossfire. Can I help? If you want to do something about this, I have heard rumors that the powerful crime lord Kuman Aoki is causing all sorts of chaos in the city. He may be the root of this violence. I'll talk to him. Where can I find him? I have heard he hangs out in the underground fight clubs on the city's east side. Try there. Okay, I'll go. Be careful, Kai. Μέχρι στιγμής αυτό φαίνεται σαν μια απλή αλληλεπίδραση με ένα κλασικό NPC σε ένα παιχνίδι RPG ή adventure. None of that conversation was scripted. We gave that AI, this Gen AI character, a backstory. Και εκεί που θέλει να καταλήξει είναι ότι με αυτό το σύστημα δεν γράψανε τη συζήτηση όπως κάνουν στα περισσότερα παιχνίδια. Αυτό που κάνανε είναι ότι είπανε, κοίτα να δεις το AI, αυτός είναι ο χαρακτήρας, έχει ένα μαγαζί,
του συμβαίνουν αυτά, μίλα όπως θα μίλαγε. Και το AI αναλαμβάνει να κάνει την παραγωγή κειμένου, το χαρακτήρα του και το text to speech για να κάνει την ομιλία. Πολύ ενδιαφέρον για τα παιχνίδια. Οκ, λοιπόν, θα δούμε τώρα άλλο ένα ενδιαφέρον κομμάτι της συνομιλίας γύρω στο 41ο λεπτό. For the very first time in history, we have a software technology that is able to understand the representation of information of many modalities. We can now apply computer science. We can now apply the instrument of our industry. We can now apply the instrument of our industry to so many different fields that were impossible before. This is the reason why everybody is so excited. Now let's take a look at some of these. Let's take a look at what it can do. Here's a prompt, and this prompt says, "Hi Computex." So this is we type in the word, "Hi Computex. I'm here to tell you how wonderful stinky tofu is. You can enjoy it right here in Taiwan. It's best from the night market. I was just there the other night." Το stinky tofu, by the way, για ποιον δεν ξέρει, είναι κάτι στη δικιά μας τη μαγειρίτσα, ας πούμε, με tofu επιπλέον. Okay, play it. Hi Computex. I'm here to tell you about how wonderful stinky tofu is. You can enjoy it right here in Taiwan. It's best from the night market. The only input was words. The output was that video. Κάναν λοιπόν text to video, δηλαδή text to audio, text to video, lip syncing, όλα μαζί, παραγωγή ανθρώπινου χαρακτήρα και βγάλανε από ένα κείμενο κάποιον να μπορεί να το διαβάζει. Αυτό δεν είναι εντελώς καινούριο, ήδη το κάνουν και πολλά εργαλεία open source. Okay, here's another prompt. Taiwanese, we tell this AI, okay, we tell this AI, this is a Google text to music. Traditional Taiwanese music, peaceful, like it's warm and raining in a lush forest at daybreak. Please. We send text in. AI says, okay, this music. Okay, here, this one. I am here at Computex. I will make you like me best. Sing it with me. I really like Nvidia. Okay, so this is the word. These are the words. These are the words. And hey, voice mod, could you write me a song? These are the words. Okay, play it. I am here at Computex. I will make you like me best. Yeah, sing it with me. I really like Nvidia. Okay. Okay, so obviously this is a very, very important new capability, and that's the reason why there's so many generative AI startups. We're working with some 1,600 generative AI startups. They're in all kinds of domains, in language domains, in media, in biology. This is one of the most important areas that we care about. Digital biology is going to go through its revolution. This is going to be an incredible thing. Just as we had Synopsys and Cadence help us create tools so that we can build wonderful chips and systems. For the very first time, we're going to have computer-aided drug discovery tools. And they'll be able to manipulate and work with proteins and chemicals and understands disease targets and try all kinds of chemicals that previously had never been thought of before. Για να το κατάλαβε, μιλάει κυρίως ότι ο βασικός του στόχος, γιατί εκείνη και τα λεφτά, δεν είναι να φτιάξουν τραγουδάκια, είναι να φτιάξουν φάρμακα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Okay, so really important area. Lots of startups. Ladies and gentlemen, Grace Hopper is now in full production. This is Grace Hopper. Εδώ, σε αυτό το σημείο ακριβώς αυτής της παρουσίασης, ανακοίνωσε το Grace Hopper. Nearly 200 billion transistors in this computer. Oh,
τον καινούργιο της, ας πούμε, υπολογιστή, που είναι προφανώς προς την νοημοσύνη. Για να δούμε τι θα πει. Look at this. This is Grace Hopper. This processor is really quite amazing. There are several characteristics about it. This is the world's first accelerated computing processor that also has a giant memory. It has almost 600 gigabytes of memory that's coherent between the CPU and the GPU. The amazing amount of high-speed memory lets the GPU work on very, very large data sets. This took us several years to build, and I'm so excited about it. Λοιπόν, αυτό είναι ένας υπολογιστής που θα έρθει σε διάφορες εκδόσεις, μικρές, μεγάλες. Η βασική του έκδοση είναι 600 GB μνήμης στον επεξεργαστή, ξαναλέω 600 GB σχεδόν. 72 CPU πάνω ARM, πίστη υπολογιστική ισχύ. Is one exaflop transformer engine, and it gives us 144 terabytes of memory that every GPU can see. This is not 144 terabytes distributed. This is 144 terabytes connected. Και βάζοντας αυτά τα τσιπάκια με αυτό το switch εδώ που είναι switch οπτικής ίνας, ειδικά φτιαγμένο για επεξεργαστές τους, με αυτό εδώ επίσης το switch, όλα αυτά μαζί συνδέονται όλοι οι επεξεργαστές σε ένα τεράστιο υπερυπολογιστή με ένα exaflop υπολογιστική ισχύ. Είναι τρελό, 144 TB μνήμης που το βλέπει όλο ενιαίο, δεν το βλέπει σαν remote μνήμη, πολύ σημαντικό γι' αυτό. Why don't we take a look at what it really looks like? Play, please. ...200 χιλιόμετρα οπτικών ινών, περίπου 2.000 αερομυστηράκια, 20.000 κιλά. Όλο αυτό λοιπόν είναι σαν ένας τεράστιος επεξεργαστής με ένα exaflop, το οποίο φυσικά θέλουν να το νοικιάζουν. Θα το πει λίγο πιο κάτω. We're building it now. Every component is in production, and we're so excited that Google Cloud, Meta, and Microsoft will be the first companies in the world to have access, and they will be doing exploratory research on the pioneering front, the boundaries of artificial intelligence with us. We will, of course, build these systems as products. And so if you would like to have an AI supercomputer, we would, of course, come and install it in your company. So this is the DGX GH200. It is one giant GPU. Okay? Λοιπόν, και όπως είπε και ο ίδιος, δεν είναι ένας υπολογιστής, είναι μια GPU με έμφαση στο AI, στο Generative AI, και αυτό θα έχει πρόσβαση η Google, το Facebook, η Microsoft, οι ίδιοι, και όποια εταιρεία θέλει, λέει, θα μπορούν να το φτιάχνουν με τα κατάλληλα βέβαια μπικικίνη, απέφτει. Generative AI capability to it. Let's take a look. The future of wireless and video communications will be 3D, generated by AI. Let's take a look at how Nvidia Maxine 3D, running on the Nvidia Grace Hopper Superchip, can enable 3D video conferencing on any device without specialized software or hardware. Starting with a standard 2D camera sensor that's in most cell phones, laptops, and webcams, and tapping into the processing power of Grace Hopper, Maxine 3D converts these 2D videos to 3D using... Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι αυτό που βλέπουμε στα αριστερά είναι ο τύπος, το μοντέλο της διαφήμισης. Στο κέντρο είναι οι υπολογιστικοί που γίνονται υπολογισμοί για να δουν πώς είναι το πρόσωπό του. Και στα δεξιά είναι η τρισδιάστατη αναπαράσταση σε μοντέλο, υπολογιστικό, και όλα αυτά τι πουλάνε οι τύποι. Αυτό που προσπαθούν να πουλήσουν συνέχεια είναι ότι ακόμα και χειρότερη συσκευή όπως ένα κινητό, και κατά πιθανότητα σχέση με ένα υπολογιστή δεν είναι τίποτα, θα μπορεί μέσω του cloud πάντα, δηλαδή θα παίρνει την εικόνα σου, τη στέλνει στο cloud, το cloud δεν επεξεργάζεται, τη στέλνει πίσω, σίγουρα θα υπάρχει μια καθυστέρηση, να σου φτιάχνει αυτό το 3D μοντέλο για να μπορείς να κάνεις μετά cloud services. This brings a new dimension to video conferencing with Maxine 3D visualization, creating an enhanced sense of depth and presence. You can
Όλα αυτά που λένε τα αστεία με τους υπαλλήλους που βάζουν το avatar να ακούει για να κοιμούνται, παίζει να γίνουν πραγματικότητα. Dynamically adjust the camera to see every angle in motion. Engage with others more directly with enhanced eye contact. And personalize your experience with animated avatars, stylizing them with simple text prompts. With Maxine's language capabilities, your avatar can speak in other languages, even ones you don't know. Nvidia 正在使用生成式 AI 来发明新的交流方式。Nvidia は生成系 AI を用いてコミュニケーション技術に革命をもたらします。Αυτό έχει ταυτόχρονα δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου, κείμενο σε ήχο, lip syncing, όλα μέσα. Nvidia Maxine 3D together with Grace Hopper bring immersive 3D video conferencing to anyone with a mobile device, revolutionizing the way we connect, communicate, and collaborate. Οκ, για να δούμε τον επόμενο που έριξε, αφού συνέχισε να μιλάει για 20-30 λεπτά και να διαφημίζει και να πουσάρει το καινούργιο τους προϊόν. So reinforcement learning with human feedback is really important. Reinforcement learning for physics feedback is very important. Let me show you everything that you're about to see is a simulation. Let's roll it, please. Εδώ η Nvidia μας δείχνει κάποια πολύ εντυπωσιακά μέρη, ας πούμε, τα οποία λέει ότι είναι προσομοιώσεις. Και το τονίζει αυτό ότι δεν είναι κάποιο 3D movie, λέει ότι είναι μια simulation, μια προσομοίωση η οποία τρέχει. Βεβαίως θα το πίστευα πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα αν έδειχναν να αλληλεπιδράζει την προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο. Π.χ. να οδηγήσει αυτοκινητάκια που θα δείξει μετά, να κινήσει κάτι στο δωμάτιο. Έτσι όπως το δείχνει τώρα είναι λίγο περίπου, μοιάζει όντως με ταινία. Αυτό που δείχνει εδώ είναι πολύ εντυπωσιακό. Αυτό είναι το μόνο που μου ανατείναξε στον εγκέφαλο που είναι και Άγγλοι. Παίρνει το διάγραμμα από το PowerPoint και θα το κάνει 3D εργοστάσιο. Και βγάζει αυτό. Αυτό έπρεπε να το κατάλαβα, απευθύνεται σε αυτούς που φτιάχνουν αγαλματάκια. Είναι και καλά πως μπορείς να κάνεις previews, να δεις από πριν πως θα βγει και να βελτιώσεις πράγματα, να το δεις από διάφορους φωτισμούς και τέτοια. Είναι τα εργοστάσια και αυτό. Everything was a simulation. Nothing was art. Και συνεχίζοντας την προώθηση του εργοστάσια έρχονται και δείχνουν και αυτό. That could be a character. That could be one of the users of Omniverse. They could be placed in a whole bunch of different type of environments. They could render beautifully physically. You could place it
just by giving it a prompt. Εδώ π.χ. μας δείχνει πώς κάποιο αντικείμενο που θα πουλήσει ένα εργοστάσιο, μια επιχείρηση όπως π.χ. μπουκαλάκια για σαπούνι, πώς φαίνονται σε διάφορα μέρη, σημεία. Στην αρχή ξεκινάει με ένα αγροτόσπιτο, μετά δείχνει ένα μοντέρνο μπάνιο. Με τεχνητή νοημοσύνη του λέει π.χ. δείξε μου πώς θα φαίνεται με αυτό το φως, αυτό το χωράφι. These bottles in a lifestyle photograph style backdrop of modern, warm farmhouse bathroom. Change the background. Everything is all integrated and rendered again. Okay, so generative AI will come together with Omniverse to assist the virtual, the creation of virtual worlds. Today we're Αυτός μιλάει τώρα για ψηφιακούς κόσμους, αλλά κυρίως εγώ για marketing το κόβω παρά τίποτα άλλο, γιατί αμέσως στο σκαπάκι αρχίζει και αναφέρει πως συμμαχούν με μια διαφημιστική εταιρεία για να κάνουν AI για τα προϊόντα. Τέλος πάντων, και η παρουσίαση τελειώνει κάπως έτσι. Therefore, we can design the robot, simulate the robot, train the robot, all in Isaac, and then we take the brain, Isaac Sim, then we take the brain, the software, and we put it into the actual robot. And with some amount of adaptation, it should be able to perform the same job. This is the future of robotics. Omniverse and AI working together. The ecosystem that we have been in, the IT ecosystem, is $250 billion per year, $250 billion a year. This is the IT industry. For the very first time in our history together, we finally have the ability to understand the language of the physical world. We can understand the language of heavy industry. And we have a software tool, we have a software system called Omniverse that allows us to simulate, to develop, to build and operate our physical plants, our physical robots, our physical assets as if they were digitally. Όλα αυτά λοιπόν έχω και κολλάνε στο Omniverse, που είναι αυτό που πουλάει η Nvidia στους εργοστασιάρχες, τους μεγάλους. Βλέπουμε εδώ στις εταιρείες μας λέει είναι $253. Δεν είναι για το Gearbab που είναι ένα εργοστάσιο με 30 άτομα. Είναι για εταιρείες όπως BMW, Siemens, Tesla και δεν συμμαζεύεται, οι οποίες θα θέλουν να κάνουν ψηφιοποίηση των εργοστασίων τους, να αγοράσουν ρομπότ, να κάνουν εκπαίδευση στα ρομπότ, να το δουλέψουν. Γενικά είναι κάτι το οποίο αυτό θα οδηγήσει σίγουρα σε απώλεια θέσεων εργατικού δυναμικού. Αυτό ήταν που έδειξε η Nvidia. Αυτό είναι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης κατά τη δικιά μου όψη, γιατί η Nvidia για μένα είναι πολύ πιο μέσα στα πράγματα από άλλες εταιρείες που κάνουν τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, γιατί έχει και το hardware και το software. Π.χ. πράγματα όπως το Stable Diffusion, το Midjourney, όλα αυτά τρέχουν πάνω στην Nvidia και στηρίζονται σε κάτι αλγορίθμους που έβγαλε η Nvidia σε κάποια papers πριν από 2 χρόνια για να λειτουργήσουν, που ζωγράφιζες ας πούμε γραμμές και σου φτιάχνε δάση και βουνά για όποιον το έχει δει. Αυτό μάλλον θα κυριαρχήσει στα επόμενα χρόνια όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Θα δούμε, είναι ακόμα νωρίς. Και αυτό είναι και το πρώτο επεισόδιο του Νέας Τεχνητής Νοημοσύνης. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε like, subscribe, θα βγάλω κι άλλα σίγουρα. Το επόμενο θα είναι με ένα εργαλείο. Μάλλον θα δείχνω να αλλάξει νέα εργαλείο. Και τα λέμε στο επόμενο. Για όποιον τον ενδιαφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη. Γεια σας.